Hello everyone, how are you doing? I hope you're enjoying your day so far. Before we start the lesson, I would like to tell you that you should be proud of yourself because studying 44 lessons from this book, which is approximately 20 hours course, is something really fabulous and you should be proud of yourself. سڵات لە هاوڕێم پێشوی دەستکەین بەوانەکە حەزەکەم تا پێ بڵام کە تا ئێستا کە 44 وانەت خواندووە کە نزیکەی 20 کار ژێرمان ناکار really you should be proud of yourself. پێویستە شانازی بە خۆتەوە بکەی بەڕاستی دەسۆشی لە خۆت کە تام دەخێتوانیتە بەردەوام بێت چکۆ کەسانی کە لێکمی کۆرسەکە تا ئاخیرەمی دێن ئەو کەسانن کە سودمەند دەبن بە تەواوی. Okay, so today we will talk about two important topics. So the first one is making probable prediction, and the second one is making definite prediction. Okay, so what is probable and what is definite? So probable predictions are something you're not 100% sure that it's going to happen. Okay, and definite prediction are those things that you are sure, you are certain that it is going to happen. Okay, so there are many ways of saying that something will probably or possibly happen in future in English. Today we will talk about these topics. Okay, so سڵات لە بێڕێبا بەتی ئەمڕۆمان باسی پریدیکشنەکەین پێشبینیەکانت بۆ داهاتوو بە دوو ڕێگای probable prediction و definite prediction. Probable prediction ئەو بابەتانن کە لە 100 تا 50 50/50 دڵنیایی تو ئەگەری ڕوودانی هەیە بەڵام definite prediction ئەو شتانە کە لە داهاتووان پێشبینیەکی بۆ داهاتوو بەڵام ئەگەری ڕوودانی زۆرە. Let me give you a couple of examples so these can be really clear to you. بەندن منەدۆمی بۆی دڵنیا بیت کەم بابەتانە تاوڕوونە لاتوکێش بۆ نەدەڵم future smartphones will certainly be faster than today's smartphones. Future smartphones what موبایلەکانی داهاتوو will certainly be بەدڵنیاییەوە دەبن چی دەبن faster than today's smartphones. لە موبایلە زیرەکەکانی ئەمڕۆ مەشتێکە لەگەرە هەر ڕۆدا دە موبایلانی دروستەکرێن بەردەوام هەمیشە خێراتن لەوانەی ئەمڕۆ بۆیە مەشتێکە دڵنیام بۆ وشەی certain بەکارهێن جا بابەتی ئەمڕۆمان باسی ئەماکەین چۆن probable definite prediction بکەی. Okay, look at the title of the lesson. Cars will most likely fly. ياخد شلون اللي ببريطانيا لا cars will most likely fly. كات أمريكي بريطانيا كات هذا اللي أنت تعمل له شيء car كشمان هي أمريكا عندهم cars بريطانيا عندهم cars. Okay, وكارا كي أريكو تايوش الأمريكا داخلنا لو بريطانيا ناخلنا موكو بيرهنا نويك. Okay, so کاتە دەڵێ بەدڵنیاییەوە یان بە ئەگەرێکی زۆر ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو likely یعنی possibly یعنی بە ئەگەرەوە possibly یعنی بە ئەگەرەوە likely بەمانای ئەگەر دێت لێرە likely باشە یعنی بە ئەگەرەوە possibly fly دەفڕن کاتە ئۆتۆمبیلەکان لە داهاتووە بە ئەگەرێکی زۆرەوە دەفڕن باشە. Okay, so let's move to the vocabulary section of unit 29. Look at the vocabulary section. Okay, so do you think these things will exist in 20 years? Mark, check, will exist, or cross if it won't exist. اگر پێت وایە ئەم شتانە لە داهاتووە بوونیان دەمێنێت سەحی لێ بەگەریش exist واتە بوونیان بمێنێ exist واتە present هەمی سینۆنیمی یەکترین بۆیتە بوونیان نامێنێت ئەگە بوونیان نامێنێت سە ئەگە بوونیان نامێنێت سە. So cash means paper money, right? Printed books means physical books, like anything that you can touch it. Okay, printed books. Landlines are phones with wires usually used in homes because you cannot take them out, right? Credit cards are smart cards that you can use for buying everything, right? Smart cards. These are credit cards. And gas-powered cars are those cars that burn gas to move and accelerate. Okay. DVDs are rounded physical discs that you can use to store files, videos, and photos. Okay, and next one we have is watch. You can tell the time by watching it. Watch. And the language teacher is a person who helps us in learning a new language, right? أنا وشكان بون حزم كده بالإنجليزي بخير بتعمل كاجواتا باري كاغز printed book واتا كتابي فيزيكي كبتواني دسي لديت برجستي landline واتا هلي نورمال آني كبلمالا كانن با
وایر نورمالنا نتوانی بیت در نورمال تلفن وشتانه لجاتی موبایل laptops what laptop sorry I think I didn't tell you what is laptops are portable computers computer portable انتانی بیگایز تو بام laptop computer credit cards کارتی زیرکن که بکاری دینی با پردن smart cards that you can buy that you can use to buy things smart card یکوی لجهاز کار دی تو بوی شد بکریان پاری پیادر بینی تو آنها تا کارتی زیرکی بانقی gas powered cars وات اتومبیلی با گاز کار کردو اوی که گاز سوتیان موجولو خرابون DVDs وات هر DVD CD و DVD watches کاژمیر ساعت language teachers وات مامۆستای وانە اوكي کاتە بۆ نمونە printed books لەوانەیە لە داهاتوانە من هەمووی بێتە PDF وەمانە so بەس کاش لەوانەیە هەر بمێنێت لاندلاین فۆنەکان لەوانەیە نەمێنێ هەمووی ئەم بێتە تاوەر و مۆبایل و شتان لە لاپتۆپ سەر دەمێنن منە credit cards هەر دەمێنێت gas powered cars لەوانەیە نەمێنێ هەمویان ببنە بۆ نمەوانەی شەریکی تێسلا ئێستا دروستیانەکە هەمووی بێتە electricity اوكي DVDs لەوانەیە نەمێنێت watch ساعات هەرەمێنێت language teachers لەوانەیە نەمێنێت هەمووی ئەپلیکیشنی زیرەک دروست کە هەر زمانێکت بێ خۆت فێرکەیت okay so let's move to the next section and learn how to use these vocabularies that we studied together in sentences كاتبة فێری بنەوشانی کە خوێنمان چۆن لە ڕستەدا بەکاریان بهێنین بۆ نمونە نووسیوێتی in 20 years credit cards won't exist it will all be digital هەمووی بێتە چی digital هەڵە لە مای 20 ساڵی داهاتوودا credit cards won't exist credit کارتەکانمان کە کارتی زیرەقی باقیە چیتر بوونیان نامێنێ exist نامێنێ it will all be digital هەموویە بێتە digital باشە digital یعنی هەموویان بە بەرنامی موبایلوانان لە بەرنامی موبایلەکە تا پارانێری پارایەتی ئەهێنی شتەکڕیش ناگری کاتە هەموویە بێتە کوری خۆماڵین دیجیتاڵی digital باشە دووارێک کەروەتە دەمت لەگەڵ وشەکانە ڕابێت okay ئەمە نمونەیەکە باشە and if I give you another example on this I can say that in 10 years from now pollution will probably decrease لەمای بابڵین 10 ساڵی داهاتوودا pollution واتە پیسبوونی ژینگە ئەوانە decrease کەم دەبێتەوە باشە probably بەکارێنە لەتون لانەیە کەم بێتەوە لانەشە کەم نەبێتەوە وایە okay so we don't know نازانی گشتە بۆ نمونە دەڵێم یان بۆ نمونە ئەمریکا ڕایگەیان لە ساڵ 2050 کاربۆن ئیمیشن بە ڕێژەی 150 کەمەکەنەوە so if we say this in English we can say by 2050 the USA will certainly reduce carbon emission by 50%. By 2050 تا سالی 2050 هم نمونه بنویسیم by 2050 okay the USA will certainly reduce carbon emission by 50%. سالی 2050 وڵاتی ئەمریکا کاربۆن ئیمیشن بە ڕێژەی لە 150 کەمەکاتوەتە هەموو شتانی کە دەبنەوە کاری دەرکردنی گازی کاربۆنی تر بە گشتی معاملەکان okay generally speaking factories هەموو معاملانی کە ئیشەکەن okay so ئەمانە لەسەرەوە بێسەبە let's read and this so before we read this conversation I'm going to play the audio track as usual try to listen to it carefully and then after you listen to it I'll be back to help you to translate this whole transcript into Kurdish okay so just try to listen and enjoy it okay so let me find the audio track here yeah it's here lesson 29 cars will most likely fly page 72 conversation A listen what does the engineer say cars will be like in the future what will be driving cars in the future So, could you tell me what you think cars of the future will be like?
Well, they'll be faster and lighter. Cars will be made of plastic, a light and very strong plastic. Interesting. And what kind of fuels will they use? They'll likely be using hydrogen. They'll definitely be cleaner than today's cars. We're working on zero-emission cars. That will be fantastic. Is it possible that cars may not need drivers? Oh, yes. One day, computers will make all the decisions for the driver and even control the driving. The driver will just sit back and relax. So welcome back everyone. بخیر بن هاورم با بخیر بیکینه و کرد. یکم لیراله. So کاتا. دەتوانی پێم بڵێ کە ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو future cars of the future یان دەتوانی بڵێ future cars هەردووکی یەکشتە بڵێ future cars یان بڵێ cars of the future like will be like یانی لە چیەچن okay توانی پێم بڵێ ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو لە چیەچن ویشەڵێ well they'll be faster and louder lighter بە بەریتانیەکەیت lighter اوکی بۆینی دووبارەی نەکەین ئاڕەکان هەمی جارێ لە بەریتانیا مەیخوێنەوە لە بەریتانی لە ئەمریکیدا بیخوێنەوە لە چۆن لە بەریتانیا نایخوێنی تۆ یەکیتە شوایەکی کورت و قەتەکی لە جاتی بڵێ لە lighter یان louder توانی ئەڵێ چی lighter اوکی کاتە ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو خێراتر و سووکترە بن لە ڕووی کێشەوە کێشیان سووکترە بێن cars will be made of plastic ئۆتۆمبیلەکان لە پلاستیک دروستەکرێن made of یعنی چۆن هاو شتێکەکرێن نووسێ made in لەو وڵاتە دروستکراوە بەڵام لێرە ئەڵێ made of یعنی لەو مادەیە دروستکراوە کاتە ئەڵێ لە made of plastic لە پلاستیک دروستەکرێن a light and very strong plastic پلاستیکێکی زۆر سووک و بەڵام زۆریش بەهێز interesting شتێکت بەدڵە بێم جارەڵی interest یعنی okay بەدڵمە and what kind of fuels will they use کاتێک وەکو فرمان بەکاری دێنی بە زێبی خوێنەوە ئەمما کاتێک وەکو ناون بەکارێنیت بۆ نەدەڵی the usage بەکارێنانی شتە the usage of ناویشتەکە بەکارێن ئەم لێرە سێ کاتا گەداریە بنە و تێبینێ بزانگە وەکو فرمانێراڵم will they use بە زێی خوێنەوە ئەو ئێسەمە بەسم لەم ئێسێ اوکی ئەڵێ باشە چه فیولێک چ جۆرە تاقە و وزێک بەکارێنە یا بنزین بەکارێنن نەوت گاز چی ئەڵێ they'll likely be using hydrogen likely یعنی پێم وتن لەسەر یعنی یەک باگەرێکی زۆرەوە possibly ئەڵێ باگەرێکی زۆرەوە هایدرۆجین بەکارێنن they'll definitely be cleaner than today's cars و زۆر پاکتر ئەبن لە ئۆتۆمبیلەکانی ئەمڕۆ بەسی گازی ژەهراوی دەرناکە بۆ کۆم گاز ژەهراوی پیسانە we are working on zero emission cars ئەڵێ ئێمە ئێستا کار لەسەر چیەکەین working کار لەسەر چیەکەین zero emission واتە پیسبوون هەر لە exhaust واتە exhausتی سارە لە exhaust ئینگلیزیەوە هاتوۆزانڵێن exhaust ئێماڵێن exhaustەکەکەین بە exhaust ئیمشنیش ئەو گازە ژەهراویانەیە کە لە ئۆتۆمبیلە لە ئەگزۆزی سارەکە دەرەچێت واتە پیسبوونی ژینگە pollution emission واتە پیسبوون zero emission واتە سفری پیسبوون واتە ڕێژەی پیسبوون دابگرین بۆ سفر واتە ئۆتۆمبیلێک دروستکەین کە هیچ گازێکی زیان بەخش دەرنەدات ئەڵێ that will be fantastic ئەڵێ شتێکی زۆر نایاب و شتانابێ زۆر دەرەجەیە کە زۆر نایابە fantastic Is it possible that cars might not need drivers? Is it possible يعني ريتي أجري هي احتمالي هي كأوتومبيلكان سائقيان نويت شوفيريان نويت شتيك باللي عم بخورو تاو إما بزال نويت دانيشنو بانجينة تشوينكا لو yes والله بدلني أي one day رجل للرجان computers will make all the decisions for the driver على رجل ديت كمبيوتر ديت هەموو بڕیارەکان خۆی دەیکات لە جیاتی ساقەکە کاتە ڕۆژێک لە ڕۆژان کۆمپیوتەرێکمان بۆ دروستە بە ئیشەکانی ساقەکە ئاکا ئۆکەی ئەی ساقەکە چیەکە ئەڵێ چی and even control the driving کاتە لێرە دوو ئیشمان بۆ کات
یەک هەموو دیسیژنەکانی make all the decision هەموو دیسیژنەکانی درایڤەرەکە کا شۆفێرەکە لە مێشکاتی لادا بۆ لای چەپ لادا بۆ لای چەپ لە جیاتی بڕێردا وە کۆنتڕۆڵی خێری با بڵین لێ خوڕی نەکەشێکە لەکوێ هێواشەکات و لەکوێ خوراکات so even control driving و کۆنتڕۆڵی شۆفێریکردنەکەشەکە the driver will just sit back and relax ئەو شۆفێرەکە تەنها دائەنیشێت و پاڵەدات و relax پارتی بیەکەیمان هەیە بۆی بزانین vocabularyەکە تا چەند لە بابەتەکان تێگەیشتنە ئەمانە دەخیرۆنا بۆ شایەکان so all we have to do in part B is replacing these sentences with these fractions کاتە و شانە هێمانە بەم بۆ شایانە replaceانەکەین بۆ شایەکان or in other words we will put these sentences in these fractions in these blanks داخلنا نام بۆ شان یەکەمیان ئەڵێ so could you tell me what do you think of the cars of the future will like ئەڵێ توانی پێم بڵێ کە ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو لە چی ئەچن یان چۆن ئەبن ببوورون دیار نەبوو هەتا کەمە زوم ئاوتم کرد کاتەم موشانی کە باسمان کرد دەیخینە ناو بۆ شایانی سەرڵە توانی پێم بڵێ ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو لە چی ئەچن کاتەمە توانی بۆ نمونە number 4 ژمارە 4 بەکاربێنی how will they be different جیاوازیەکانیان چۆن دەبێت okay how چۆن دەبێت دومیان دەڵێ interesting and what kind of fuels will they use ئەڵێ چ جۆرە سوتەمەنیە چ جۆرە وزەیەک بەکاردێنن will they still use gasoline ئایا هێشتا شەر بنزین بەکارەبن گازلین لە ئینگلیزیدا بنزین ئاگادار بن okay سێمیشان کە هەمانە ئەمەیە okay ئەڵێ they likely be using hydrogen کە لێرە ئەڵێت لێرە با بڵێن ئایا هەر بنزین بەکارێن ئەڵێ ئەگەرێکەوە ئەگڕێی تێچێت کە چی هایدرۆجین بەکاربێنن تۆشان ئەمیشەڵێ چی okay number 1 they definitely won't be using gasoline ئەوان بەدڵنیاییەوە definitely بەدڵنیاییەوە بنزین بەکار نابن بنزین وەکو سوتەمەنی بەکار نانن هەر بۆیە لەبەرەوە لێرە سوێتی کلینەرە بن پاکترە بن number 4 we have here is the driver will just sit back and relax توانێت شۆفێرەکە ئاوەخیتە پاڵداتەوە قەز لەسەر قاچوو relax بێت کاتە لێرە we can choose number 3 for this one توانین ژمارە 3 بەکاربێن a driver could even sleep شۆفێرەکە توانێت تەنانەت بشخەوێت okay ئەو زۆر ئیسفادەی لێکەن بۆ vocabulary ئینشاڵڵا ئیمتحانی ئاڵستان کرد قەدریەوە نازان چۆن وانە بەکارین لە بۆ ئاڵس زۆر ئیسفادەی لێکەن لە داهاتوو ئینشاڵڵا language بیسەر کۆکرای بابەتی ئەمڕۆمان لە خانەشینەکە بریتیە لە بەکارهێنانی چۆنێتی شتەکان کە probable بێ ئەگەری 50/50 بێ ئەگەری هەیە ڕووبدا ئەگەری هەیە ڕوونەدا ئۆکەی لێرە بەڵام لێرە لاتوانین بڵین لە 90 لە 100 دڵنیایی کە شتەکە ڕوودات باشێ ئەتوانی چی وشەکانی could probably will likely بەکاربێنی تو قسەکەت بکەیت چۆن ناوی شتەکە بڵێ could probably will likely unlikely بڵێ ئەو شتێک کە ئەو پێشبینی کە هەتا بۆ داهاتوو باشە بۆ نمونە ئێمە ئەگەر لە بیرت بێ وتمان چی بۆ نمونە لێرە هەندومونەکەی خۆی cars could be made of plastic ئۆتۆمبیلەکان لەوانەیە لە پلاستیک دروست بکرێن یان چی cars will probably be made of plastic یان چی cars will most likely fly ئۆتۆمبیلەکان بە ئەگەرێکەوە دەفرن ئەگەر هاتوو زۆر دڵنیابی لە شتەکە 100 دڵنیابی کە شتەکە هەروای لێ دێت will definitely بەکارین ئەگەر دڵنیاش بێ ئەو شتە ڕوو نادات ئەڵی ئەو شتە قەت نابێ won't بەکارین تەنها ئەم وڵەیە نۆتێکت خستواتە سەری okay so tomorrow's cars will be faster and lighter بەئەمیان بڵین کاتە ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو tomorrow's cars will be faster and lighter ئۆتۆمبیلەکانی داهاتوو خێراتر و سوکترە بن یاخۆچی cars will definitely use hydrogen یاچی cars won't be faster and lighter ئۆتۆمبیلەکان با بڵین خێراتر و کێشیان کەمتر نابێت
بۆی نمونێکتان بەمێ زۆر بەباشی لە بابەتەکە تێبگەن بۆ نمونەیەک لەسەر کەسێک شتە بنەوە دەڵێن ئەحمەدی خۆمان ئەحمەد will probably pass third stage. ئەحمەد ئەگەری هەیە پۆلی سێیەم ببڕێت ئێستا من دڵنیام ئەی بڕێت چیەکەم ئەڵم چی ئەحمەد will certainly pass third stage. Okay? ئەگەر دڵنیا بووی نایبڕێت ئەکەوێت ئەمساڵ ڕاست ببێ ئەم وڵاکەی بە want و certainlyەکەش لە هاتیت. Okay? certainlyەکەش لە هاتی Ahmed will not want کاتە تەنها wantەکە بەکارێنیت Ahmed won't pass third stage. ئەحمەد بە ینی دڵنیایت کە ئەو پۆلە نابڕێت. ئەمە سەبارەت بۆ ئێستا کات دەوێت لیستنینەکەمان باشکەین و کۆتایش لە بەشی speak with confidence ئایشەڵا کۆمەڵێک بیرۆکەی قسەکردنتان پێدەم بۆ هیچ خەمتانە بگە تا ئێسش کێشە قسەکردنت هەیە نمونە نازانیمچی هیچ خەمت نەبێ. Okay? So listening party ئەیمان هەیە فیچرۆلۆجیستێکیشمان هەیە لە لێرەوەم سێکشنەمە لیستنی زۆر خۆشەکەی کەسێکە ئەوەی لە داهاتوو شارەزە کۆمەڵێک پێشبینیەکان ئەوەی پێت وایە کە پرediکتێکە فیچرۆلۆجیستەکە پێی وایە پێشبینیەکە کە ڕووبە سەحێکی لێدێ. Okay? Page 73. Listening. B. Listen to the rest of the interview. Does the futurologist think these things are probable or not probable? A. Welcome to our show. I'm your host, Robin Lynn, and here in our studio is Graham Mercer. He is what you call a futurologist. Thanks for coming in. Thanks so much for having me. Now, the term futurologist may be new to some of our listeners. What is that exactly? Right. A futurologist is someone who discusses future events based on current events and trends. We are not psychic. We don't see the future. So, do you claim to predict the future? Actually, no. No one can do that. What we do is suggest things that are or aren't likely. I see. But don't we all talk about and imagine the future to some extent? Isn't everyone then a futurologist? No. We may look at and study trends, and this can involve a lot of statistics. We also talk about the future based on the past and present. So is futurology an art or science? That's a good question. Most people actually consider it a branch of history. History, that's interesting. It's because we look at the past and see patterns there, and consider present conditions as well. We look at how things change or stay the same, and by doing so, we map possible futures. Do you look at the future in the short term or long term? Long term. We don't look at things that will happen right away. So you can't tell me what will be in fashion next season? I'm afraid not. کاتە پردیکتی فیچر ناکەن پێشبینی داهاتوو ناکەن فیچرۆلۆجیست ئەو شتانی ئەگەریان هەیە لایکلیهودن باسییانەکە ستادی لێکۆڵینەوەکەن لەبارەی پاست ڕابردوو پرزنت ئێستاوە و سەیری ترند شتە باوەکان ئێستاکەن خەڵک خەریکی چییە و گرنگی بە چیەدا و پاتێرن واتە هەموو ئەو
با بڵین تێکەڵاوی هەمە ڕەنگی و شتانەی هەیە کە لە ژیانە وتی سەیری لۆنگ تێرمەکەن یاخود شۆرت تێرم وتی بۆ داهاتوێ مە سەیری لۆنگ تێرمەکەن نەک شۆرت تێرم ئێستا لە پارتیانەمە کامل هۆمۆرکە بۆ خۆتان ناشە لێران بەتیمدان لێرامێنەوە ئەڵێ چی گوێ لە تای گفتوگۆکەی تر بگرێ گفتوگۆکەی سە بەردەوام بێت Does the futurologists think these things are probable or not probable پێی وایە ئەم شتانی کە لێرە هەن ئایا probableن ئەگەریان هەیە لە داهاتووە ڕووداد یاخود not probableن ئەگەری نییە لە ڕابردووە ڕووبات بۆ people will store their minds on a computer خەڵکی مێشکی خۆی داونلۆد کاتە سەر کۆمپیوتەری ئەگەر لەسەر کۆمپیوتەری خۆی بەبیرکردنەوە شتەکانی ببینێت ئەگەر بۆ نەمە not probable چیەکە بینویست Correct column. Okay, I think I have a good understanding of what you do. Do you mind if I ask you some specific questions about how likely some things will be in the future? Not at all. I read once that people will store their minds on a computer in the future. Could that really happen? Oh, yes. I think that's quite likely. It may be 50 years away, but yes, quite likely. Wow. How about this? Will there be brain transplants? Again, I think probably yes, there will be. There will be a lot of changes in medicine in the future. Amazing. What about time travel? We see that in science fiction movies all the time. I'd have to say that probably won't happen. It's a fun thing to think about, though. Let's talk more about computers. Will they have emotions? Yes, probably. I think that one day they will be able to have feelings. Fascinating. And many people want to live forever. Is that likely? I'd have to say no. People will live longer, that's for sure. It's happening now. But we have our limits as humans. Excuse me, but we need to take a quick break. We'll be right back after this word from our sponsor. So welcome back دوباره بخیر بنهار اما هومورک به خاطر یکی کن بحال کنه بایی ها کار بایی ها کوبر چهارون یک بله بر چهارتان است اگر تو تاسوش کسی گفتو گوته نزن چون گفتو گست است که چون پسر که چون لام که تو من لیره 6 دانه 1 2 3 دانه یکم حل کم و 3 دانه که تری بوی بم شازه تو ان پسر ولام کنه دو بار و 3 بار و 4 بار کی تو اوکی so medicine درمان food خواردن تکنولوژیا weather کشو هوا transportation گواسنەوە سیارە و شتانە entertainment خۆشی و کەیف و هابوون وەکو ئینتەرنێت و بەکارهێنانی موبایل و ئەم شتانە entertainment توانی کە کەیفت لێ دێ و بۆ کات بەسەر بردن بەکارهێنێنی ئۆکەی بۆ نمونە سەردا چۆن پرسیارێکم من بۆ ئەمە دیستەکەم توانم لێت پرسم what discoveries do you think mankind can find by 2030 چه مرۆڤەکانمان کاین دەتوانن چی دیسکەڤەریەک چی دۆزینەوەی بکەن تا ساڵی 2030 میش بۆ لەسەر مێدیسن بووە توانم پێ بڵم چی by 2030 scientists will probably find a cure for cancer توان بڵم هەتا ساڵی 2030 cure یعنی چارەسەری کانسەر سەرەتان بدۆزنەوە تا ساڵی 2030 ئەمە لەسەر مێدیسن okay بنو لسر food دوام دانه لیراله چی do you think foods will be healthier by 2025 هتا سالی 2025 2025 food healthier ابن تندرستر ابن بنو دوتانی بلی no we probably fail in this step يعني لم هنگاوانا فشل بني لسر بنا سيم دانا انكا تكنولوجيا ليرا همانا this one here technology yes but can you tell me your thoughts about 10 years from now regarding technology thought بیرو کانو تو بیرکن کانی تو بزنم about 10 years from now لماوی about 10 years from now لماوی 10 سالی ده تو ده regarding technology سبارد technology يعني about technology regarding technology لبالي technology تو هم بلم چی to my knowledge
توانیم دەستەواژەیە بەکار بهێنی to my knowledge يعني ببيروراي من in my opinion to my knowledge تواني جوانا مكاري to my knowledge humankind will invent planes that are super faster than today's planes so ما هلسه شوازي بون من أوتومبيلك وبوتانم تواني بلام شي to my knowledge ببيروراي من humankind مروفاتي will certainly يعني بدلني أيوة invent ده planes that are faster than today's planes فروكي وبرماني كزول فروكا كان يستا خيراتهم. So guys, this was today's lesson. I hope it was beneficial for you. Inshallah. Until the next lesson. Peace out.